Okay. So څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زمونږ theory side complete شوی دی. ټیک شو. او اوس به موږ ځو داسې practical side ته. practical side داسې چې لکه تاسو له کوم skills پکار دي چې هغه لکه مطلب هغه skills به تاسو څنګه یوز کوئ او تاسو به skills زده کوئ څنګه چې تاسو لکه مطلب بالکل د بیسیک لیول نه. ٹھیک شو. سکلز زده کولو په دې باندې به زه تاسو تر ټولو نه فرست چې کوم دی نو یو کورس دی یا پروګرامینګ لینګویج ورته ویل شي هغه به زه تاسو ته اوس دلته کې سرچ کوم and that is called HTML. صحیح شو. HTML چې تاسو سرچ کې HTML مطلب دی هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج. سو د HTML پرپس دا وی کنه کله چې یو ویب سایټ جوړیږي یا یو ویب اپلیکیشن جوړیږي لکه اوس دا ویب سایټ شو ټیک شو نو د دې دا پوره سکیچ چې کوم دی کله چې انسان کور جوړي نو هغه اول سکیچ جوړي کنه سکیچ جوړي هغه نه بعد بیا هغه باندې رستو سټایلینګ کوي ټیک شو نو هغه سکیچ ته پاره چې کوم دی ویب سایټ یا د ویب اپلیکیشن د سکیچ لپاره هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج یوز کیږي which is the language that we use to build the sketch of the website or web application. ٹھیک شو. ته مونږ به لکه دې طریقې سره به مونږ چې کوم دی HTML سٹارټ کړو W3 سکول چې کوم دی دا فالو کې د HTML د زده کولو لپاره په دې کې HTML او هر قسم کورسز چې تاسو وایي هغه تاسو ته په دې کې ملاويږي. صحیح شو. اوس اپکمینګ زه تاسو دا شو کوم چې په دې باندې تاسو کار څنګه کوئ. ٹھیک شو. ها HTML خو شو د سکیچ جوړولو لپاره د یو ویب سایټ سکیچ جوړولو لپاره. بیا ورپسې راځي CSS. صحیح شو. CSS which means cascading style sheet. ٹھیک شو. CSS stands for cascading style sheet. ٹھیک شو. دا CSS څنګه چې مونږه رنگ وایو کنه چې مونږه لکه مطلب پینټ کو کور یا ډیزاین کو خپل ډیزاینینګ کو د کور لپاره after sketch there is designing work left to build a home or a building. So CSS چې کوم دی نو after creating sketch using the HTML مونږه د CSS په تھرو باندې هغه ډیزاین کوو. صحیح شو. نو مخکې به داسې ټریډیشنل پروګرامینګ کېدو چې خلکو به پهله لکه مطلب HTML به خپله باندې رایټ کړو. ټیک شو ټول او بیا به هغې ته CSS اساین کو اکارډنګلی نو هغې به ډېر زیات ټایم اخیستو. نن سبا موږ سره یو اپلیکیشن دی that is called ChatGPT. I think چې most student ته به د دې idea وي but I think چې most students داسې دي چې هغوی ته به نه وي. So ChatGPT داسې یو اپلیکیشن دی کوم چې د open AI اپلیکیشن دی او د دې نه چې تاسو کم قسم کوېسچن کوئ کم قسم لکه مطلب ستاسو څه کنسرن وي د دې نه تاسو تپوس کوئ چې لکه مطلب لیټس say چې when was Pakistan came into being. Okay, this your random question دی کنه دا چې دی نو پوره به تاسو له پراپرلی انسر به درکړي. ټیک شو. د دې نه چې تاسو سم کوېسچن کوئ او بل دا چې لکه په هر یو فیلډ کې ته کوئ تاسو به دې دغه درکړي انسر. ٹھیک شو. ها تاسو به یو ویب پیج یو سمپل ویب پیج به تاسو څنګه کریټ کوئ یوزینګ HTML and CSS. صحیح شو. اوس چې د HTML او CSS ډیپ کې تاسو ګورئ نو په دې کې بیا ډیفرنٹ بلا شیزونه دي پکې. ټیک شو. خو جنرال جست زه تاسو ته کویکلی د دې یو اوورview درکوم د یو پروجیکټ. صحیح شو. یوزینګ د HTML and CSS so زه به د ChatGPT په تھرو باندې یو پروجیکټ جوړوم نو او تاسو ته به دا وښایم. صحیح شو. So let's get started with it. One moment. All you need is to communicate with ChatGPT. چې تاسو له کمیونیکیشن بیسټ درځي کنه نو تاسو د دې ChatGPT نه ډېر ښه کارونه اخیستی شئ. I need basic website for just basic website portfolio. Please build one for me using simple HTML and CSS. صحیح شو. اوس به ChatGPT مالا یو پوره کوډ جنریټ کړي هغه به بیا زه او تاسو ته پوره سټپ بای سټپ دا ګایډ درکړي چې کوم طریقې سره تاسو پروجیکټ هغه جوړوئ. صحیح ده. د دې د رن کولو دپاره تاسو نوټ پیډ هم یوز کولی شئ کوم چې په کمپیوټر کې وي. صحیح ده. خو بیسټ دا دی که نه چې تاسو سبلایم ټیکسټ چې تاسو
Google के search के दलते के राजी सही that this is best one. I already installed it. So the install के Sublime text सही शो और दी पत्रू बानी चिता सुधा run पे वे so it's better सही शो एक सेकंड उस दा बोस पुंगा one by one दा read को वो जिकम steps मुंग लदी रहा करा we show here is a simple portfolio website you will HTML CSS header with your name and navigation about me project section a contact section, clean and responsive design. You can copy and paste into an HTML file and open it using browser. सही शो so simply कम चदीमा लदा कोड लिखो थे project code ده ठीक शो زغا copy कम قلت كي راشم sublime text ده new file के बाद paste कम control S मतलब control save जब यो हर जगह चीज़ save को ज़बरदस्त कम ठीक my page, let's say nun bola warkam. Tik shu ya bodu ya meche page dot html. The extension show. See that dot html the extension show. तब बदा save कम. चिकला ज़दा save कम. ठीक शो. So माता बदलते की दल तब माता दा page दा सियो extension show शी चिता अगर double click कम दा दलते की माता page create show. सही था. Simply method of create show your project method create show so this is how you can design a short time project using the chat gpt and chat gpt can perform anything for you so دي کې بیا تاسو چینجز هم کولی شئ لکه خپل نیم پکې پټ کولی شئ څنګه به پکې پټ کوئ دا ښه پراپرلی تاسو لکه مطلب ګایډ کوي خو دا ده چې کله تاسو ایچ ټي ایم ایل او سی اس اس باره کې ډیټیل کې ووایئ د هغې کورسز وکړئ تاسو نو تاسو ته به پته ولګي چې ټیګ څه ته وایي دیز آر ټیګز بیا هغې کې دننه چې کوم پراپرټیز دي هغه څه ته وایي ټیک شو په دې باره کې به تاسو ته آیډیا وشي بیا صحیح شو اوس دلته کې دی چې یور نیم پورټفولیو دلته کې یور نیم دی که نه نو زه به ولیکم چې November. That's new. Okay. دا بدلته کې راځي actually صحیح شو کم چې header وي کم چې دا website نوم وي دا بدلته کې دا ولیکم اوس ګورئ چې کله زه دا refresh کوم دا page دلته کې به دا name change شي ګورئ ورته refresh شو دا زما باندې راغلی محمد حسن portfolio ټیک شو coming back to the the body section so دلته کې هم زه خپل name portfolio شو داسې که دې په ځای باندې زه ولیکم چې محمد حسن website صحیح شو چې دا زه سیو کړم او دا زه ریفریش کړم سو زما نیم دا دی راغی ټیک شو ښه بیا دې ته زه ډفرنټ کلر ورکړم export of color د هر یو کلر یو خپل کوډ وي نو هغه حساب سره I think I need to give the code to it this way so let's see تا وګورئ ټول چې کوم کلرز دي نو هغه پکې یلو شو صحیح شو ځکه چې ما دلته نه دا کوډ کاپي کړو صحیح شو اوس که زه دا ګرین کول غواړم یا بل څه کلر ورکول غواړم I can simply do it like this with هیکس کوډ یې دا یو کلر صحیح شو دا زه سی اس اس کې چینجز کوم او هغه دلته کې چینج کېږي دې حساب سره صحیح شو So this is how you can make changes to this code as per your own, information and as per your own details, right? So تاسو یو ویب پیج دومره په اسانه باندې لیکلی شئ دا فل کوډ تاسو له دې درکړو چیټ جی پی ټي صحیح شو تاسو هر قسم ویب سایټ جوړولی شئ لیټس سي تاسو کې دا هم کول غواړئ چې please give me the code again and add a quick overview about my education because I am doing masters in computer science. Sure. So that's another dobara repeated for that completely. So this is how you can go through it and make projects using ChatGPT. There are lots of other projects that you can do using the ChatGPT.
you can do scraping تاسو چې دی نو لکه ویب ډیولپمنٹ ډیر زیات آسان دی ټیک شو په چیټ جی پی ټي په تھرو باندې تاسو په پایتن په تھرو باندې تاسو پروجیکټس جوړولی شئ په دې باندې ډیفرنٹ کایند اف پروجیکټس چې کوم دی هغه تاسو په دې اپلیکیشن باندې جوړولی شئ څنګه چیټ جی پی ټي ټیک شو so it's mandatory to learn about the thing itself you know د HTML باره کې او CSS باره کې کوم چې تاسو یو سیس جوړوي سو دا غي باره کې فل سټڈی کوي د پهلانو چې دا سیس دی اکچولی او د دې په مقصد بیکاز چې تاسو نه سبا سو کوېسچن کوي چې تاسو غوښتل پورا جواب ورکول شي سمپلی دی مالا نور پکې فنکشنز اډ کړه ټیک شو زه به دا اوس کاپی کوم سمپلی به په دې باندې پیسټ کوم چې دا فایل موږ الریډي ډاٹ HTML سره سیو کړی دی د ډیسکټاپ نو دا دوباره اوپن کوم ټیک شو سو دا دی دلته کې پکې بل سیکشن هم اډ کړ پهلا والا کې دا نو دا وګورئ ټیک شو education look at this is going to be amazing for anything you can add in your project or whatever you need you can just simply integrate that in your uh, you know in your project چې تاسو یو بل فنکشنالټي غواړئ دا لپاره ځان له یو کوډ جنریټ کړئ ټیک شو هغه پکې اډ کولی شئ تاسو خو اټس مینډیټري ټو لرن اباوټ اټ تاسو به دا زده کوئ څنګه سو I prefer لکه ما چې تاسو ته previous lectures کې څنګه ویلو چې come to YouTube ټیک شو تاسو د خلکو projects وګورئ like I'll say that HTML and CSS website project for beginners صحیح شو زه به اوس دا کلیک کوم اوس دلته کې ډیفرنٹ ویب سایټس خلکو جوړ کړي دي دا وګورئ تاسو پوره یو ټمپلیټ دی تیار کړی دی صحیح شو دا وګورئ اور بیا هغې خپل چې کوم سورس کوډ وي هغه هم دلته کې په ډسکرپشن کې پوسټ کړی وي اوس ما دا یو کلو اوپن کړی نو دا وګورئ دلته کې سورس کوډ په ګیټ هب باندې دی خپل ډراپ کړی دی سو د دې انفارمیشن هم تاسو کاپی کولی شئ او دا هم یوز کولی شئ صحیح شو I think download as zip let me download it okay let's open it Nike landing page صحیح شو بیا به زه دا specific desktop ته به دا راپورټ کړم okay the project static show let's see that what they have done so open with or we can do like this open folder we can where is the folder this one so but select tick show dot html okay let's see what they have done okay this is how they have done their project look at this you can make changes in their project as per your demand like تاسو پکې خپل changes کولی شئ دا دی CSS چې دی نو په خپل شیټ کې هغه شیټ ته ځان لکړی دی HTML دی کې صحیح شو so instead of Nike or anything زه پکې خپل لوګو هم پټ کولی شم ټیک شو لکه اوس دلته کې دی Nike لوګو پټ کړی دی ټیک شو let me check چې دا دی کوم ځای نه پټ کړی دی دا logo like second okay Nike logo ها سو دلته کې دی لوګو پټ کړی دی د نایکی ټیک شو اوس د دې په ځای ته خپل لکه یو لوګو پټ کول غواړم ټیک شو لکه فایور لوګو د پټ کول غواړم لیټس سي ټیک شو سو I will say like لکه ته په ګوګل یو random logo په سرچ کوم ټیک شو د بدل پرایشن open right click copy image address د دې سورس په ځای به خپل لوګو پټ کوم صحیح شو URL هغې نه بعد چې کله زه دلته راشم او زه دا ریفریش کوم سو د هغې په ځای فایور راغی look at this صحیح شو this is how you can make your changes in the web pages and there are lots of templates available on websites or تاسو دا بیا یوز کولی شئ د خپل ځان لپاره چې لکه مطلب تاسو فایبر باندې آفر کې یا
हर like मतलब पल according to your requirements that also change policy so issue. So Fiverr or that will just say hey, hey, I am a Fiverr freelancer and I have been offering services since 2017 with worth is सही शो नोवेल पे लदा से उस पर ज्यादा बल टेप के कुलो कम चिता तो चेंजेस पता हो लेगी लुक एट दिस पे लदा से इन बाद दस शो सही शो. So this is how you can do projects and you can explore projects on your own. Tik show. Tas tab idea sanga ushi. Chida chikam videos di kana tam chima search kara. Chita suda da these na wali tar these pore last pore data so kala watch kara tas tab complete yo complete bata sota pato legi chi website page chikam den sanga design ki tik show. Again about children so like matlab خپل باندې بتا سو دا project وکړي شي or this will give you lots of knowledge. Similarly, in the upcoming class, I'll show you the program. Because the Python through and scraping common in the upcoming class. Maybe it is a Mungo class like miss schedule but I'll try my best to reach as soon as possible and teach this to you as soon as possible so that you guys can learn that how you can also deploy these kind of projects and do it on your own. So this was about today. So if you guys have any question, so taso was question and answer chicken session you must start clearly say one more minute left. Enable the